ik met een livestream. Dat was de dag van mij, ik weet het. Maar ik wou een ander begin doen. We gaan verder waar ik was gebleven en ik weet niet waar ik ben gebleven. Dus we gaan gewoon verder voor wat ik denk dat ik ben gebleven. Is dat duidelijk? Waarschijnlijk niet, maar we gaan het wel doen. Wat kunnen we wel doen? Dat gaan we even doen, weet je. Ik heb het wel echt heel koud. Ik heb het letterlijk net zei, pittig koud. Ik kan nog steeds niet wachten tot mijn koptelefoon binnenkomt. Het kan vandaag binnenkomen, het kan ook gewoon in het weekend binnenkomen en dan ben ik niet live. Maar ik hoop dat het vandaag binnenkomt. Wait for... We'll wait for Dieter's girls to do their work as planned, then we'll enter. Die system is nu al geglitcht. Dieter's girls are gone. Your guard should get a good night's sleep now. Don't. Oké, de stem is eigenlijk glitcht. Heel top. We gaan er gewoon stil in. Ik wil geen gezeik maken, proberen. Maar gewoon stil. Hier heb ik al een keer een gezeik gemaakt, dus ik kan ook niet nog een keer. Wat is dat daar? Oh, dat is easy. Normaal is een key vinden wat moeilijker dan je zou denken, maar ik heb nu gewoon instant key. Hey. Oké, boven beneden. Upper floor, oké. Waarom zijn er weer... Oh, die guards zijn knocked out. We gaan terug, we gaan terug, we gaan terug. Allemaal vol zijn verdiend, weet je. Maar dit komt omdat ik denk dat die piraat die heb geactiveerd. En dit is de missie voor de piraat. Dus ja, en die zit nu niet in mijn groepje. Wat dat duurt toch? Laat maar. Maar het zeggen.
Hoop dat de stem niet is geklikt, waarschijnlijk wel. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. You did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Oh. Nobles, I suppose. Yes. I must admit that I had no idea they had given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. Ah, hij is zo. Nice. Onze relatie tussen hem en ik is nice. Oh, dat is wel lief. Hier heb ik ook last achter gekomen. Je kan een relatie zien van mensen. Kijk hier. Vesco en Sora is nice. En Plaus en die, ja, dat is suspicious. Oké. De Coin Guard suspicious. Nou, die zijn suspicious. Nou, dat zijn de trijpersen die zijn friendly. Ah. Oké. Ik wil nu eigenlijk ja, ik ga even die andere twee mensen oproepen. Maar kijken wat ik voor hun kan doen. Ja, toch ook een missie. Have you considered my proposition? Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Hey, boys. Come closer, good people. Ik ga hierheen. Dan gaan we hierheen. Ik kan gewoon hierheen lopen met mijn kind. Ik kan Vesco niet geactiveerd als het goed is. Oh, ik kan hem niet activeren, oké. Ja, maar zij vindt het gebied heel kut, dus doe maar niet. Daar gaat alles opvlakken. Oké, ik ga de relatie met haar ga ik ook wel verbeteren natuurlijk, maar weet je. We gaan wel hierheen. Doe maar. Ik denk dat dit een goede keuze is.
Oké, dus gewoon inbreken bij de paleis. Alleen maar voor een relatie beter te maken, weet je. Gewoon, hoe krijg je een relatie beter met een vriend of een vriendje of zo? Ga gewoon inbreken bij huizen wat hij wil. Dat is zijn keuze, dat werkt sowieso, zie je? Dat werkt, ik ga nu inbreken bij een paleis. Hij kent het paleis goed. En hij gaat daar vrienden aan worden. Hij gaat dadelijk mijn lijst vinden. Ja, dat gaat hij doen. En zo nee dan snijpskill. Nee, gaat hij. We gaan. Dus we gaan naar het paleis. We doen deze missie. Oké. Hij is dicht. Hij is dicht. Oh nee. Oh, de god. We gaan de verkeerde kant op. Ik ga hierheen. Hierheen. Ik mag naar binnen, dus houden we tegenwoordig niet tegen, dus dat is top. Beter fucking niet op voor mij. Wow. Upper floor, oké. Hallo. Hoe moet het de upper floor? Daar kan ik helemaal niks aan doen, ik moet dat gewoon doen. Goed wel dat ik als ze me toestaan, gewoon. Ah. Waarom? Mocht ik hier buiten komen? Ik ga het mensen wel. Wat is hier gebeurd? Lower floor. Lower floor. Top. Deze? Oh, hier. Ja, wacht. Ik heb gewoon voorbij, weet je. Oh, waar is iedereen? Oh, hier is iedereen. Nog, waar is iedereen gebleven? Maar ze moest nog inspannen. Ik dacht, ik keek zo naar mijn camera. Wat ik achter me gekomen is dat mijn cam heel klein is. We moeten naar de velden. Hoe komen we daar? Ben ik hier? Oh, hier ben ik al een keer geweest. Het was hier niet leuk, maar ik ben hier wel geweest. Hallo. This area of the palace is forbidden to visitors. By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Oké. Dan kan jongens. Kijk nou waar die weg zijn, denk ik. Kijk, hij denkt dat ik weg ben. Sukkel. Hij gaat ook omdraaien. Oh, wacht, verder. Dat is smooth. Ah, well. This is a very unique place.
The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. Oh, Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. Oh, daar. Wat is dit? It seems that someone forgot their earring. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Thélème, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Okay. Nope. 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 Ik kan niks vinden. Oké. Oh nee, oh nee, oh nee. Een shirt. Oh nee. Ik denk dat het er niet bij past, maar gaan kijken. Zit er wel bij. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Oké. Ik wil sneaky hier wegkomen, weet je. We mogen hier nog niet komen, dus.
is blind. Of ik ben gewoon Felix niet. Oké. We gaan hier beneden. Wat ik nu pas merk, dit is een van de eerste spellen die echt gewoon zo snel een plekje in mijn hart heb gekregen. Dit spel is netwerk. Dit spel, ik vind het echt een van de leukste spellen die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. Ik weet niet waarom, ik vind zulke soort spellen leuk, maar ik vind het al lang duren. En dit is echt zo lekker vind lopen, joh. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Links. Rechts, vloer. Nieuwe. Hallo. Can I get you anything? I'm Yeah. here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Find out about. What can you tell me about a certain candy cane? Candy Cane. Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. Okay. Do you think that the Mother Cardinal may have been here? Are you drunk or something? Nee. You sometimes deliver goods to your big clients. Isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. I have to go. I will leave you to your work. Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. Nee. I have to go. I will leave you to your work. Zij beneden praat zo dat zulke business is. Dan ga ik op beneden vragen. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Nee. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate, or to bet. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously, even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy.
I know how to look after myself. Ja. Thanks for the information. Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? What is this arena? It's a place of people. Leuk opgevraagd. On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do, others have less luck. But they do get the thrill either way, you see, and that's all that counts. On what would we be... Quite a few. And do they win? A few do. Deze I ook must be klikken. going. Next time, then. Oké. Volgende. A feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Of that I can assure you. Come on. Oké. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. B. Eigenlijk... Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned, which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. Well, listen. Come in, but please be discreet. Thank you for your cooperation. Groene dress, dat is groene jurk. Maar ik zie niemand met een groene jurk. Dus we gaan even naar die gozer daar. Er zit helemaal in zijn eentje. Hallo. Hi. Well, here's someone new. What can I do for you, pretty face? I wanted to know who this earring belongs to. Oh, this really isn't my day. Show me, pretty face. Given the way it shines, it must be a piece of junk. It probably belongs to one of the girls. It's really their style. Well, if that's all that you're here for, I'd rather get back to the grind. Oké. Oh my god. Hallo. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we are here to ask other favors of you. This Yeah. question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No. Do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. Ja. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me. But I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name? No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Okay. Do you think that an important person from Teleme
could have partaken in these soirees. You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You Yeah. lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Talk about the woman in the green coat. Try to learn a bit more about her. Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important, then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Ik hou mijn mond dicht. Ook dat het een pop was. Dat was een paspop was die die kleren zo aan had. Oké. Zeg maar. Ik ga anders ook makkelijk stil. Goodbye. Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. I am looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. Okay. Oh, hij zegt. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I am looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. I must be going. Next time, then. Oké, dus kan ook gewoon ook met komen. Oh. Rechtdoor was het? En dan naar links.
Waarom wordt de muziek zo luid? Top. Hallo. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point. I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace. I know that you take part in them. What? But what are you talking about? Stop acting all innocent. I have all the evidence I need to incriminate you. Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the message. What do you want? Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the Coin Tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which are beyond me. It would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why. I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she is plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain Candy Cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he is just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Okay. Dit is niet de goede weg. Of misschien wel. Waar is het? Oh, oké. Kant. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Oh shit. Hij houdt op slaap op de nacht is. Aankant met Zoutekaart. Dan hier. Dat verkeerd.
Zo, goedemorgen. Liep. Meid. Hierheen. Hierheen. Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on. It was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Kijk eens aan. Alleen die andere chick met die donkere huidskleur, die mag me nog niet. Die is suspicious. Maar die gebruik ik bijna nooit, omdat ja, de manier hoe zij denkt, zo denk ik niet. En ja, de rest van de karakters ook niet heel erg, maar ja, dan komt zij het minst in de buurt van mijn, hoe ik denk in ieder geval. Kijk eens aan. We hebben gewoon... hoe heet dat? We zijn gewoon vrienden geworden. Laten we deze missie hier nog. Hier komt het niet uit. Ik ga bij deze kijken hier. Op zich dat dit de kamp is. En niet dat ik bij de verkeerde kamp ben. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
zijn we dan. En we zijn... Oké. Hallo hert. Hallo. Wow. Wat? Dit lukt het. Top. Hallo hert. Doei hert. Hallo busjes, doei busjes. Dat staat op dood, heb ik van geleerd. Moet je overheen? Dat had vleermuis waren van kut. Maar nee. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ik kom naar binnen, maar ik weet niet vergeten hoe ik dat deed. You have returned. Ja. The rule is still the same, you know. If I cannot enter, perhaps you could tell the Elder of the Council that I request an audience. Glendon cannot speak with you, Legate. Times are difficult, and his time is precious. He only accepts to meet the members of the Council or their representatives. How can I prove that I am the representative of one of them? If you are a trusted friend of a Council member, he will give you his seal, and we would know it. I will then be glad to allow you to enter. You would be the first Renaigse to obtain such an honor. I will return later. If you have a seal, you will be welcome. If not, you are wasting your time and mine. Okay. Ja. Ik kan niet vrij weinig mee. Oh, sorry. Oké. Ook verzekerd dat dit de goede is. Aha.
hoe ik daar kom. Want zover ik weet zijn alle wegen naar Rome, om het zo te zeggen, geblokt. En de enige logische route zou dit zijn. Die is ook geblokkeerd. Als het goed is. Daar heb ik dood. Een klein beetje terug. Waardoor ik hierheen kan. Waardoor ik niet daarheen kan. Dichtgegroeid of zo. Impossible to climb. So, did you find anything? Or do you need my help? Help. Could you tell me once more where we should start looking for traces of St. Matthias's journey? Well, the text on the tablets indicates that he went deeper into the heart of the swamp, following a path going north. But you should depart from the excavation site, since that's where he wrote this. Anything else, Your Excellency? I must leave you. De hart van de swamp. Dat is dit. En noord. Oké. Deel is nooit open. Zo. Ren. Oh, wacht. Nu ren. Laten we het niet moeilijk worden hier. Laten we het niet doodlopen. Oké. Ik wil geen gevecht dan, want volgens tijd dit ook, maar het ziet eruit als een ingang. Oké.
Kijk, als het me niet hoort. I've never been that far into the swamp. But if I was to live here, I would look for a drier place. Is daar een kampvuur? Drier place, oké. Dat is een hint. Daar. What the fuck is dat? Kunnen we er langs? Maybe enlighten help us. Maybe enlighten protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Take a potion.
Ik joegde dat. Ik had het ontweken. Ik klikte op kruisje. Ik ging... En ik was weg. Maar oké, blijkbaar ben ik dood. Heel top dit. Oké. Oké. Ik had hem al bijna in 1 keer. Protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Waarom niet? Auw. Auw. Why? Ow. Here. Be careful! Your armor is falling apart! Oh, echt waar. Oh, wat een kutbeest. Maar ik had een beetje een kleine arena, dus het is een beetje een kleine ruimte. En ik ben meer van het, ik map hem even 2 keer, ren ik even een half uur, dan map ik hem 2 keer. En dan win ik vaak wel, maar dit is kut. Dat is een kleine ruimte. Maar ja, ik ga even kijken dat ik... Nou ja, dat krijg ik alleen maar met deze dingen dus. Ga je eigenlijk wat kunnen geven?
Nee, dat ook niet. Kan het misschien... Ik ga er niet vanuit, maar... Nope. Oké. Doe voor dit. Oké. Oké, dat is ook gezet allemaal top. Dit had ik allemaal heel hoog. Oké. Dat heb ik goed gedaan. Die moest ik hebben. Misschien kan ik het wel redden. Wat is dit? Dat is cool. Nu kan ik tenminste betere armor aan doen. Ziet er misschien niet uit. Zolang het beschermt, hè? Cape geeft toch niet per se dingen. Oh, ik heb wel armor. Oh, dat wist ik niet. Kijk. Jij kan dat niet, hè. Dan krijg jij deze van mij. En deze kan je niet. Oké, top. Kort even. Ga daarheen. Ik zie er misschien niet uit, maar ik ben waarschijnlijk wel wat sterker, wil ik ook niet zeggen, maar ik ga niet snel dood. Ik ga hier even saven. Want ik weet nu al dat ik hier dood ga. En als ik niet dood ga, dan kan ik altijd terug saven. En dan ga ik hem weer aan. Protect me in this battle! Your magic is running out! Take a potion! Close to Issa, Regnestiri. May the shadow engulf our enemies! May the shadow engulf our enemies! Close to Issa, Regnestiri. Okay, Mr. Oh. Hey. Yo.
je ooit gooit van 1,5 meter? Nee, dat moet je wel houden. Your magic is running. Now, take a potion. Ja. Wat is het? Thanks. Ik ben wel live, dus wees stil alsjeblieft. Als een fire over mine, heel blinded. Ah. Nee. Dood. Your magic is running out. Take a potion. Waarom moet je mijn shit hebben? Deze is smeren. Een andere. Kijk, dit is wel lekker. Met de post. Niet dommertje maken, hè. Kijk, over je helft. Maar oh, dom. Dat is minder oké. Maar, hè. Ik heb het verkeerd, hè. Deze niet. Oh nee, hij is hier. Ik wil hem even pakken. Nee, doe niet. Groot beest. Hier. Waar gaat die heen? Oh, hij is dood van mij. Oh wel. Nee, waarom ik? Laat mij nou maar met rust. Ik ga in de achtergrond. Dat is allemaal voor je. Okay. Oh nee. Oh nee. Hier. Ik heb nog maar 1 potion. Oh, ja, 1. Wat de fuck? Het is gelijk zo'n speciaal. Auw. Auw. Niet doen. Heel stout. Stoppen. Nu. En weg. Er is zo weinig beweging bij me hier. Oh, hij moet mij weer hebben. Dat zou weer niet. Netjes. Nee, ga nou weg. Hier. Oh nee. Ik ben zo ver. En dan wil je niet die meisjes hebben. Ik zie dat hij gaat springen. Ik dacht het gewoon. Maar heel veel lichaam is staan. Nu kan ik snel een potion, power, nee. Beetje. Goed zo, hou hem tegen jongens, hou hem tegen. Goed zo. Oh. Oké, met me. Haha, grapje. Hier. Je bent zo bijna dood. Nou, ook weer niet, maar... Kijk. Gaat springen. Even. Met je. Dat is close. Kom op man. Jullie zijn er geen eerste aanvallen, ik niet. Ik ben pas rond. Ik heb geen magic meer. Nee. Hier. Oké. Ik kan wel binnen de tijd.
dus heel graag hier. Net. Zie je het veel? Eigenlijk niet. Oh, wat de hel, dit is wel een aanval. Oké. Waar moet je mij hebben? ik heb nog geen sniper. Ik sta echt naast je. Ik krijg steeds minder tijd. Auw. Oh, nee. Nee, ik ben bang. Heb je helemaal niks. Hier. Hier. Nee. Serieus? Je bent... Je hebt nog wel 2000 HP. Oh, top. Ik ga even een vis eten. Ja, die zit los van elkaar. Als je daar eet, dan Geef me even. Dit is heel zacht en dit is heel hard. Nee, lijkt wel. Nee, ik kan dat niet. Er nog één magic potion. Dat is niet goed. Ik loop hier naar achter. Zo. Let me. Aha, grapje. Dat mag niet. Ik heb geen magic potions meer. Ik heb wel power. Ik heb een elf. Ik heb nog een help. Ik heb nog meer power. Ja, deze. Deze. Dat is even aanval. Oké, ik moet wel met de zwaardring gaan. Heel fijn. Map hem, map hem. Oké, map hem niet, map hem niet, map hem niet. Help, 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 help. Kunnen jullie niet even mat maken? Ik ga even rond gaan rennen hier. Ik ben wel aas. Ik ben heel goed in aas zijn. Lekker. Pauze. Auw. Hoera. Nee, heel fijn. Beter geeft dit ding maar goed te vullen. Het enige wat hij me nu geeft is bijna mijn dood. Dus. Kom op. Oh, die moet er snel. Opeens. Hey. Dat is niet aardig. Ik heb helemaal niks meer. Ik heb power, ik heb hier power en ik heb health. Ik kan. Ik heb nog één grote power. Map hem. En ontwijk hem. Map 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 hem. Auw, bijna dood. Map hem. Ik heb hem. Nu ga ik wat heel zuurs eten. Want dat vier je. Meen ik ga hem zelf zuurder maken. Meen je het nou? Ik krijg van dit hele moeilijke monster 5 munten. 5 gouden munten. Ik heb er bij elkaar nu 400. Krijg ik van dit beest 5. Beter is het waard. Kom maar jongens. A cavern. Hermits often choose places like this when they want to live away from the world. Oké. Hallo. Hallo. Er zit
And amongst them St. Mateus, perhaps. Nee. We have to rummage through this place. Wacht, niet vechten. De vleermuizen zijn heel naar. Weet je wat we gaan doen? Oké, gaan we opletten. 1, 2... Ik ben nu wel de... Voor een vleermuis is het de zwakste vleermuis die ik heb gezien. Dat is wel lijkt. Ik heb er nog 2. Ik zit er zo 2 in. Oké, ik ga alleen deze route, maar de rest ga ik die route. Een hutje. Oeh, hutje. Oké. Wat een hutje. Een vleermuizen. 1 grote en 1 kleine. Ga je eens boven? Oh. Hallo. Nee, niet zo lekker ziek. Ik ben er niet langs gehad vanuit. Ook maar afvragen, hoe kan je me zien? Vleermuizen zijn blinde beesten. Ja. Hoe zie jij mij? Zo raakt het heel erg. Kijk uit. En het is het. Grote beest. Hallo. Mocht jij binnen? Nee? Oké. Oeh, deze is zuur. Hallo? Ik moet hier zoeken. Waarom ben ik dan hier? Ja. Ik moet hier zoeken, maar ik denk dat het dat huis is. Wat? Oké. Hij zegt zoeken. Ja, wat? Vleermuis misschien? Oeh, sneaky. Ah, daar kan ik niet doorheen. I can't do that. Ik heb wel sneak level 1, toch? Ik heb... Nee. Wat? Sneak, level 2. Oh, oké. Dammit. Dat is deze. Die heb ik niet, nee. Moet ik die per se hebben? Het moet toch wel een andere manier zijn. Oké, wat gebeurt er als ik verder ga kijken? Dan kom ik hier uit en ga ik naar links. Misschien altijd, maar... Doe ik even. These murals are magnificent. If St. Mateus did come here, this is where he must have settled. Let's take a closer look at these paintings. We may learn something from them. Oude man, lijkt een beetje op een god of zo. Dan bergen. Kijk. Is hij gewacht? Is hij nou geboeid? Oh, het is gewoon een tribe member die handen heeft. Die gaat naar een god. En die krijgt een... Die wordt geholpen. Nee, bedankt. This mural is very ancient. It depicts an old man dressed as a priest, getting his face painted by a masked native. This mural depicts an old man praying in front of a face in the mountain. He's holding a rosary. Oh, dat heb ik nog eens gezien. Saint Mateus, praying to Enon Milfrichtemen. Dus hij gaat bidden bij een berg die op een gezicht lijken. Oké.
What is it? I do not know these glyphs, but these spirals are native symbols. There are some words in our ancient language next to them. The light and the earth are the two faces of a same power. It's impossible to know if this is a translation or another sentence. But this is a message that would seriously displease the Inquisitors. I cannot believe it. These symbols. They are signs used in the secret writing of the Donegada. Oké. Waarom is hier alles omgegooid? Lijkt dat er hier een ruzie is gebeurd. Engraved tablets. They resemble the ones we recovered in Eden. We should take them with us. The researchers would be delighted to study them. Oh nee. There are some native symbols here and some letters I recognize, as if someone had tried to write in the native language using our alphabet. Men dwi stad en on mil fruktemen. It means, welcome us amongst your people. En on mil fruktemen. This is incredible. Saint Matthias would have known about the spirit of the island and would have prayed to him. It looks like a chaplet made of pewter. It's rather basic, but it was made a long time ago. And it undeniably comes from the continent. This is incredible. Saint Matthias is often depicted or described as using a similar chaplet. I feel so lucky to be here, in this cavern where our founder lived. I don't know if you realize the importance of what we've just discovered. Saint Matthias, the founder of Teleme, finished his life worshipping the islanders' god. This is so incredible. Although it will cause a huge upset for our nation, our cult, and our relations with the natives. I wonder what I should do with these relics. Eugenia probably didn't imagine that Saint Matthias lived his life in a way that's so different from what they advocate. As for Virgil, he wasn't wrong. Such a revelation will certainly cause a schism in Teleme. I understand you must be concerned. Great revelations are often followed by a trail of blood. But if what we found was revealed, my people could live in peace with the priests at last. I already took sides in their quarrel. If I change my mind, I'm afraid that it might be seen as treason. I'll think about it on the way there. Let's go back to the researchers' camp. We moeten terug naar het kamp. Oké. Dus als ik nu word aangevallen door een nog grotere gevaarlijke beest. Ik weet al niet wat ik moet doen. Let's go. Ik heb ze al genoemd. Oké, nog dit maar. Oh, toch al. Je zou maar thuiskomen als zo'n strijdbende. En dan hoort dit beest hoort wat bij je. En je komt hier zo naar boven en je zit nog een beetje dood liggen. Huh? Ja, hij heeft een hartaanval gekregen. Hij is gewoon oud. Hij doet het niet meer. Ik heb helemaal hier niks mee te maken. Van hierheen. En oké. Dat ga je denk ik een beetje bewaren. Nou, dan loop maar door. Deze dan hier ook. Nou, ik dacht dat we niet door gaan hebben. Zo, zo wat stukje naar mij. Oké. Ren! Nee, niet de grote tak. Hey. Nice. Ik hoef niet meer te battelen en ik ga terug naar waar ik vandaan kom. Kom mee, jongens. Eigenlijk, dames en heren. Hey, een kistje. Health, potion, ammo en een kledingstuk die ik niet hoef. Ik ben er niet. De rest die andere kledingstuk hoef ik niet. Ding, dat kan je gewoon redden. Dat red je wel. Red je gewoon. Hallo, we zijn terug. En ik heb zelfs kleding aan voor jou te reizen. Kijk, hier hebben we die rode zon en ik heb een kledingstuk met de rode zon. Zijn jullie blij? Hoop het wel. Hallo. So, did you find anything? Ja. Or do you need my help?
Nee, ik heb wat gevonden. We discovered a cave that was inhabited a long time ago by a whole group of people, mostly natives, who had obviously created a sacred site, as the place was guarded by a creature. And have you found traces of our holy founder? New relics? Perhaps some tablets? De ding te doen. The trust and give her the of the night to hide in the truth. There were also frescoes on the site, representing Saint Matthias. Frescoes? Tell me more. This is fascinating. He was shown having his face painted by a native. On another, he prayed to the god of the mountain. You can't be serious. You mean to say that our saint converted to the cult of the islanders? That is what emerges from our findings, yes. Other objects that I was able to bring back also point in this direction. Look, there are inscriptions. These tablets and also this chaplet. This chaplet? I cannot believe it. It is so... Excuse me. I cannot find the words to express how I feel. You must come with me. We must go and present all these discoveries to the Mother Cardinal. You realize our entire dogma will have to change. So far, anyone who wanted to question it would have burned their fingers. Literally, alas. And you think that this time they'll listen? We have solid proof. All this evidence. With your support, we will convince her to reveal the truth. I see. I will do my best to help you. It seems we are arriving right on time. You did well to warn us, Brother Virgil. Virgil? How did you know? I'm afraid that your Excellency's lies weren't very convincing. We were informed of your discoveries and of the danger they represent. We demand that you hand them over to us immediately, so that they can be destroyed. How can you even suggest the destruction of relics written by the hand of our founder? Out of love for our dogma, for our faith, and for our nation. But since you refuse to comply with our orders, you leave us no choice. Death to the heretics! Death to you! Met je hart. Met de knuffel. Met je... Oh, dat gaat echt raar. Auw. Oh, wat een sukkels. Ik wist dat ik hem nog dood maak. Ik had toch gewoon dood moeten laten gaan. Oh mijn god. Waarom deed ik dit? Ik had hem dood moeten maken. Ik had hem dood moeten maken toen ik de kans had. Ik zweer. So? We just... And... There were... He was shot... That... Look. Excuse you. And if we... I see. It seems we are arriving... I'm afraid that... We would inform... We demand that you... How can you even... Out... But death! Boom! Your magic is running out. Take a potion. Let's see if we will in favor. May the shadow engulf our enemies. Auw. Dat is echt allemaal heel naar. Hun zijn echt heel naar. Nu moet ik heel dat gesprek opnieuw doen. Oh, wat een grote zakken. Wat als ik ga liegen? Want nee, we hebben niks gevonden. Je hoeft dus ook niks te hebben.
Maar ik wil gewoon de wereld in brengen, weet je. So? We dismounted. And there were also... He was you. That is what a look. His chaplet. I cannot believe it. It is so... Excuse me. I cannot find the words to express... You realize... And I see. It seems we are... we but dead! May the enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Ik kom met je hartje. Jij valt. Stop hem. Oké. Attack, boys! Niet de Morde Cardinal. Oh, ik had het echt kut als iemand... Zo. Stop. Dat kan ik alleen. Niet doen. Oh, ik hoor deze mensen nu al heel kut. Want ze laten me heel het gesprek opnieuw doen. Oké, poging 4. So, we discovered a cave and that look and I see. And we out but dead! May the enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Oh, het is niet helemaal. Oh, jij bent er zo heen. Oh. Auw. Nee. Oh, maar... Kan alsjeblieft iedereen stoppen met aanvallen? Doe gewoon normaal. Zeg gewoon van, oké. Nee man, we hebben helemaal niks uitgevonden. We hebben helemaal niks. Nee hoor. Ja, geef ons de dingen. So? We discovered a cave and... Someone from the mainland had probably lived there, but they must have died quickly. Unfortunately, though, I have found no irrefutable proof of San Mateus's presence. What a shame. And you did not find a grave? No, and I searched well. He must have been buried elsewhere. It's strange. So far, we have always found traces of his journey. I would have loved to have been there with you, to be able to realize it for myself. It would not have been a good idea. The area is very dangerous, teeming with creatures. Excuse me. I should be more grateful to you. You took a big risk. It's just disappointing. I think we should pack our things and return to Eden. Perhaps I can convince my colleagues to organize another, better armed expedition. Goodbye, sister. Kijk, hiervoor krijg ik geen gezeik. Ja, leuk.
Ik heb liever geen gezeik dan wel gezeik, weet je. Hoi. Dat is liever dan dat ik die punten krijg. Maar als ze erachter komt dat ik heb gelogen, kwam logie tegen me. Rob. Ja, ik had geen zin om een battle aan te gaan met de rest van het leger. En dat was ook echt de reden. Wat anders ik geliefd. Krijg ik toch geen gezeik met die meneer bed. En dat is tot nu toe waar, dus hey. Molen. Molen. Ik heb me gehoord. Ja, dat is de kant. Molen. Molen. Hallo. Ik ben terug. Your Excellency, have you come to mock the future convict? Or do you fear that I will kill someone else? You committed terrible crimes, and you wanted to manipulate me. But your motivations were not meaningless, especially in light of what we finally discovered. Would you admit that I was right? In a manner of speaking, yes. I continued my research at the swamp at the request of Sister Eugenia, and I discovered a cave in which Saint Matthias had lived in the company of the islanders. There were frescoes and relics at the site, which clearly indicated that your founder had converted to the cult of the natives. I brought back some of the objects I found there. Look. Incredible. This is his pewter chaplet. But these tablets, they are terribly disturbing. Do you realize the impact these discoveries will have? Is Eugenia aware of this? No. I told her I hadn't found anything. I thought that such revelations would bring more harm than good. You cannot imagine how much. It would no doubt mean civil war, and for what? The wanderings of an old man who probably became senile. This is heartbreaking, Your Excellency. But you did the right thing. I'm going to destroy these objects. And I'll have to ask you for one last service. The cave must also be eradicated. Sister Eugenia will very likely want to return there. You're right. Especially as she didn't seem totally convinced by my lie. I'll take care of it. Excellent. I am eternally grateful to you. Destroy the cave and join me in San Mateus. I need your help to convince the Mother Cardinal to stop the search. You can count on me. Waarom help ik hem opeens? Fuck? Opeens help ik hem. Dat wil ik niet. Hij is juist de klootzak van iedereen. Kamp. Hallo kamp. Ik wil niet slapen, ik wil reizen. Travel. Helemaal weer daarheen.
Hey. Nee. Moet dus de cave kapot maken. Echt? Niet heel, maar ja. Ik heb voor deze optie gekozen, dan moet ik het ook doen ook. Explosive. Stop right there, Desade. Sister Eugenia, what are you doing here? How did you... Your lies did not deceive me. And when I saw you go to Eden, I understood. You found things in this cavern, but you did not want to reveal them to the world. So we followed you. It wasn't difficult. You've killed almost all the creatures nearby. Listen, what's hidden in this cave will certainly cause a schism, perhaps even a civil war. If we want to prevent more people from dying, we must destroy this cave. You talk like Virgil. But what is the value of dogma if built on lies? These discoveries may be difficult to admit in Thélème, but here, on this island, they will bring peace. Sorry, sister, but I've already made my decision. I gave the relics to Virgil to destroy them. That's monstrous. How could you? I will not let you destroy the cave, too. Saint Matthias, guide my arm. May the enlightened protect me in this battle. Hey, Face a woman of faith. Okay. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. Dan ging het wel makkelijk. Oké. Sorry mevrouw, maar niet nu. Hey, jammer. Nee, hoeft niet. Ik vind deze optie eigenlijk niet leuk, omdat ja, vond haar optie het best, maar ja, ik had gewoon geen zin om heel die battle tegen op die manier te doen, want die had veel sterker had een heel groot leger meegenomen. En ja, mijn poppetje wat ze zegt is wel misschien wel waar. Er kan misschien wel een oorlog komen als mensen die dachten komen en zo. Dus explosive. En laser explosive. Nu op 100 uur. Moet er meerdere of zo? Nee toch?
Ik heb geen bommen. Hoe kom ik aan bommen? Ik weet nog steeds niet hoe ik aan bommen moet komen. Kijk gewoon niet. Oké. Oké. Ik kan als ik wil hem opnieuw doen. Alles. Wacht, dat kan ik ook zijn. En als het dit wordt. Ik word gewoon een nieuw iets. Dat is ook heel raar. Oké. Oké. Ik heb gewoon een heel nieuw pad geopend. Oké. Ik heb nog mijn oud schouderkaffertje. Het kleine wapen. Sure. Oh, good. Nice. Kijk eens dan hoe cool ik ben. Ik heb comments. Ik heb mijn chat er niet bij staan. Ik krijg een keer in een livestream comments, dan gebeurt dit. Oké. Daarom even mijn livestream erbij pakken, want je kan dus zien wat mijn comments zijn. Oh mijn god, ik heb comments. Oh, gelijk ben ik blij. Ik heb wel geen spijt dat ik eigenlijk een andere popjes heb een andere klas heb gekozen. Hi, so it's free. Dit is ook hoe mijn titel heet. Het heet, kijk, ik ga even voor je gewoon.
Greedfall. Gewoon G-R-E-E-D en een F-A-L-L. En dan aan elkaar. Gewoon eigenlijk hoe mijn livestream heet voor mij. Ja, hoe mijn livestream heet, maar dan niet uit elkaar. Alsjeblieft. Het is een heel goed spel. Ik vind het heel leuk. Je hebt meerdere classes. Je hebt de warrior class, dat is een beetje met zwaarden. Je hebt de trapper class, die ken ik het minst goed. Dat is voor mij met gif en ja, en je hebt magic. En dan kan je allemaal dingen unlocken en zo. Dat is een leuk spel. En dan heb je allemaal mensen en zo. Maar ik wil niet te veel verklappen. Ik wil niet te veel verklappen van het spel, want dan is het niet meer leuk. Ben je het nou? Dat is wel cool, maar ik kon er eentje wegdoen, maar ze zijn allemaal goed, maar ik kan ze allemaal niet gebruiken. Ik heb deze dan maar. Top. Kan ik nu rennen? Nee. Dat is wel jammer, als je te veel bij je hebt, dan word je zwaar. Het is wel heel echt en realistisch, maar dit is voor mij. Erop. En erop. Kan ik nu rennen? Nog steeds niet. Hoeveel kan ik tillen? Oké. Tot Cloud lang zo langzaam ben. Ik wil deze weg doen, maar die is best super sterk. Waarom zou ik die eigenlijk weg willen doen? Kijk hoe goed die is. Doe maar deze dingen dan. Ik kom hier heel slecht bij, want ja. Nu heb ik alleen maar goede dingen wat ik nog niet kan gebruiken. Maar ik moet dingen weg doen, anders ben ik te zwaar. Oké, doe maar deze weg. Niet meer over nadenken. Oh, gelukkig werkt het. Oké. Ik kan deze missie niet doen, omdat ik heb geen explosieven. Want zoals je kijkt, heb je deze hier, dat is boven. Dat is als je door een muur heen kan blazen en die opblazen. En die heb ik niet hoog genoeg ofzo. Ik weet niet. Ik kan hem gewoon niet doen. Dus ja, ik zit vast bij deze missie. Ik moet heel moeilijk doen. En ja. Dan moet ik waarschijnlijk helemaal... wow, lekker slapen. Ik ga wel gewoon even kijken of ik een bom kan laten maken ofzo. Hoe dat werkt. Want de hele serie die ik heb gemaakt van dit. Dus een aflevering 9? Ja, 9. Al de 8, ja, eigenlijk 9 afleveringen was ik gewoon de Magic ingaan. Maar toen kwam ik erachter dat je ook je skillsets kan resetten. En nu dacht ik, laat ik deze een keer proberen. Ik heb dit, ja, ik weet niet, ik moet eraan wennen. Maar ja. Dus ik heb allemaal skills opnieuw gedaan en ja, dus dat is oprecht best wel wennen. Wat zou ik doen? Oh ja, ik wou bommen gaan kopen. Kijken of ik überhaupt bommen kan kopen. Ik geef wel een tip, ik ga wel spoilers laten geven, want ik ben gewoon aan het spelen de storyline, dus ja, als je niet te veel van het verhaal wil zien, moet je, je kan wel kijken, maar ik ga wel gewoon het verhaal inspelen. Niet dat ik het hele spel voor je verpest. Hallo. Welcome. It's such a pleasure to have you seen. Ja. Ik kan wel even dingen verkopen eigenlijk.
kan deze houden, dit is gewoon leuk. Dus ik ben bang dat ik ze met krijg, maar dat valt ook altijd mee, maar... nee. Boom, boom, boom. Nee, mijn cape ga ik niet verkopen. Ik ben gek. Oké. Ik word echt de rijkste persoon die ik ken. Boom. Rijk jongen. Ah, kan ik die kopen? Oh. Nice. Ik dacht al, het is dus, wat is die pot, maar hij gaat door haar hoofd heen. Oké. Ring. Oké. Oh, kunst. Ik kan nu wel kunst gebruiken, dus. Nog nooit gebruikt, maar. De hel is dit voor ding. Oké. Oké. Ja. Ja. What the fuck? Oké. Heb ik misschien een rode cape? Nee. Top. Verkoop jij bommen? Dus dat is eigenlijk een heel ruim te vragen, maar... Je weet het niet. Power potion, nee. Dat is het niet gaan posten. Ik weet ook niet of je het kan kopen of niet. Ammo. Misschien zit het onder ammo. Ik heb iets, maar... Ik voel me nog steeds heel slecht als ik die ene vrouw heb doodgemaakt, maar... weet je. Thank you for your visit. Ja. See you soon. Ik heb iemand die belangrijk in het verhaal is, het kap gemaakt. Come closer, good people. Maar ja, ik weet niet zeker dat het een goede keuze was voor mij. Hallo. Come and see. I received beautiful things from our village. Nice. Bertir to mad on Olmenawi. Hallo. I am always happy to see you again. Ah. Do you want to see the objects I brought back from Vignamri? Ja hoor. Ja. How is business nowadays? You no longer have problems with the guard? No. Since you gave me this piece of bark, the guards don't dare bother me anymore. And the people of this village really like what I bring back from Vignamri. Our chief Ulan is very happy, as am I. We owe you so much. Ah. Oké, ik ga kijken, wat heb je te koop? Laten we zien. Oké. Dat is wel een ziekje ding. Gewoon hoe het eruit ziet al gewoon. Oké, en battleaxe. Een gek vuurzwaard. We hebben of vuur of gift erop, dat is wel eigenlijk wel handig. Ja. Ah. Ik vind deze vind ik echt cool. Ik koop deze. Waarom ook niet weten? Maar als ik er wel ga ik ook voluit, hè? Heb jij misschien bommen? Ik denk het niet, maar wie weet. Dit is... You will always be welcome here. Oh, it's you on Olmenawi. Come and see. I received beautiful things from our village. Heb je geheugenverlies? Want ik ben hier net geweest. Dit ga ik nog, dit wordt gewoon mijn pak wanneer... Come and see.
I'll receive beautiful things from our village. Oh, it's you, Onomenawi. Help. Hey. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. What can I do for you? Hij vraagt zich niet af van... waarom heb je dat ding op je hoofd? Nope, ik weet niet of... Want armor that fits you like a glove? We'll make it for you. Je hoort gewoon mijn pak dat ik wil gaan gebruiken wanneer ik naar een tribe ga. En voelen ze zich meer op hun gemak. Gewoon, ja, ik heb een eigen clan van jongens, ja. Ja. Oké, ik heb hier een missie en daar een missie. Bij allebei kom ik er niet uit. Hier heb ik een bom voor nodig. En hier heb ik een... hier weet ik totaal niet wat ik moet doen. Ik moet met iemand spreken, maar ik kom er niet in. Dat was eigenlijk gewoon wat ik kan onthouden. En ik dat het de goede door, dat het de goede zijn. Lijkt me wel leuk hoor, zo'n tribe-pak. Gewoon voor de lol. Gewoon zit ik in de bus met een gekke verenmasker met zo'n schedel op mijn kop. Zo, hallo, ik kom in de bus. ik ben wel raar, ik weet het, maar daar denk ik weer aan. Dat is geweldig. Het is de goede? Nee, nou ja, misschien. Daytime farm. Let's go. Oké. Hallo. Minawi. Voor mij betekent dat hallo. Ik weet niet wat het betekent, maar altijd wanneer ik mensen aanspreek, beginnen ze met dat. Dus ik denk dat het iets met hallo betekent. Hallo, ik ben jullie tribe, hoeka boeka. You have returned. The rule is still the same, you know. I know. If I cannot enter, perhaps you could tell the elder of the council that I request an audience. Glendon cannot speak with you, legate. Times are difficult. He only accepts to meet the members of the council or their representatives. How can I prove that I am the representative of one of them? If you are a trusted friend of a council member, he will give you his seal, and we would know it. I will then be glad to allow you to enter. You would be the first Renaigse to obtain such an honor. Okay, ik moet met een I will return later. If you have a seal, you will be welcome. If not, you are wasting your time and mine. Ja. Oké. Ik weet nog steeds hoe ik nu binnenkom. Is er iedere missie die ik niet snap? Tot nu toe. Esquetu. YouTube. Renaigse. Renaiske. Jij wilt toch geen praten? Kan ik met iemand praten? Bertir Tromad. You are on Olmenawi. Ja, I am Olmenawi. Ja, die. Good day, on Olmenawi. Oké. Olmenawi, dat is denk ik mijn naam. Zo heet ik. Oké. Bertir Tromad. Nee, ik kan geen spel. Oké. Meneer, wat vind je van mijn pak? Mevrouw? Niks? Oké. Wat vind jij van mijn pak? Bertir Tromad. Burnutimad, oké. Ik ga nog steeds, hoe krijg ik zo'n pak? Oh, naar binnen. Oh. Renaigse, what do you want? Estragme, Renaigse. Weet je wat ze zeggen? Karans, do you need something?
Kan ik wat aan je vragen? Nee. I must leave you. See you later. Ik kan niks aan je vragen. Oké, top. Ja, ik kom nog steeds niet binnen. Ik weet nog steeds niet hoe de hel ik binnen zou kunnen komen. Maar... Ik weet het echt niet. Ik loop vast, want ik heb er gewoon... Wat is dit eigenlijk? Waar moet ik heen? Voor deze missie. Win the first challenge. Kamp the Battle of the Guard. Kijk. Kijk, dat is een enige die ik ken, maar dat is voor mij. Ik weet niet wat ik moet doen. Kijk, hier zit ik vast. Want ik kan de bommen niet maken. Hier zit ik ook vast. Want ik weet niet hoe ik binnen moet komen. En voor de rest heb ik geen missies meer. Dus. Nou, ik moet met jou praten. I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Okay. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena. And we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds. But the risk is they'll bet against me. That may be the case. But the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This'll make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Tuleme? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. Ik ga wat anders aantrekken dan. Weet je? Ik ga niet zo battelen. Dit is een beetje slecht armor. Dit is gewoon om vriendelijk over te komen voor hun. Ik ga battle armor alvast aantrekken. Mijn battle armor heb ik aan. Let's go. We gaan in de arena een champion aanvallen. Ik maak me zorgen. Want ik vind battle sowieso niet echt heel fijn. We moeten eigenlijk voor een champion. Oké. Ja, als ik een battle doen bij de champion. Oké. Top. Ik wil eigenlijk een ander plan, maar ja, ik wil hem ook weer niet teleurstellen, weet je. Ik ga kort.
Het plan. Hey, ik heb eraf getrokken. Dat is top. Wat als ik hem hier plak? Wat als ik hem hier doe zo? En dan... Ja, het gaat wel. Het licht is zo ook wel oké, denk ik. Oké, jongens. Oké, we moeten nog een vecht aanvragen. Met een champion. Oké. Ik ga Motherland fruit maken. I will make them proud. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. Oh, not another rich prince's daughter who's after some quick thrill. Sorry, lassie, but in order to confront a champion, you'll have to prove yourself in the arena. But I'm no... There are no exceptions. No need to send your father to ask. To have the right to confront a champion, you'll have to win at least your third challenge. Run along now. I have work to do. I will leave you alone until your reputation in the arena is established. There's no point in me following your trail for days. Yes, that's wiser. It could take some time. Let me know if you need me. Of course, Petrus. Oké. Wow. Kan ik dan ook gewoon normale wetten doen? Ik ga naar de enge kelder. Ik had nooit in mijn hele leven verwacht dat ik dat zou zeggen, maar ik ga naar de enge kelder, jongens. Kijk. Lavalamp. Ze zeggen dat het warm is, maar ik vind het een beetje best wel meevallen. Hallo. Ready to excite the crowd? Ja. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Okay. My lords and ladies, here is a new team of fighters, taking to our proud arena. Give them a hearty welcome! Okay. Let's go, boys! Ooh, nice! Throwing on the door. Nothing easy. Ready to excite the crowd? Yeah. I would like to abandon the current challenge. Are you sure? Well, if you want to try it later, you'll need to start fighting all over again from the very first round. I need to get going. Huh. A pity. Well, come back again soon. Toch gewoon erin, Tim, stop. Nee, de pekker. Je kan, bom. Oh, het is een koe bezig. Oké. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in.
You saw them win the first challenge with audacity, and here they are again for the second. Ladies and lords, applause for this unique team, led by the congregation legate herself. Kom, want er kan wel meer aan. Je kan wel een beetje. Woehoe! Woehoe! Niet. Hoi. Ja, hey. Oké, jongens, dat kunnen we. Ja, ik heb geen pop. Dit is echt chill, want het duurt nu veel meer damage. Toen ik met magie werkte, deed ik echt veel minder damage met het zwaard. Wat eigenlijk best wel logisch is, maar... Oké. Er is een dikke bij. Dat maakt niet een heel groot verschil. Oh, joh. Bad. Go bad. Come on. Excellent. And the public really appreciated it. Okay. Now that was a challenge well won. Okay. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Here for your greatest pleasure, our team of excellence. Once again, they are here to kick up the sand of the arena, hoping this time to win the third challenge. Woehoe! Kom op jongens. Woehoe! Juichen. Nee. Wat is dit nou voor... Wat is dit nou voor publiek? Ga juichen nog ineens. Ik heb geen bommen meer. Me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Welkom bij Call of Duty. Oké. Oh, nog meer vleer. Nog meer vleermuizen. Bye. Oh. Terug naar nieuw mij. Lekker. Kut, hè. Oh. Maybe enlightened protect me in this battle. Hoe gaat dit doen? Oh joh. Nee. Auw. Sterf. Sterf. Sterf.
nou blij. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Oh, hier is een champion dus, oké. Kom dan. Lekker. Ja, heb je tekst weer een beetje door te zetten hier dus. Waarom? Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik heb geen kun. Hond. Wat gebeurt er? Wat ik eruit gekeken of wat de fuck gebeurt er? Nou? Sorry. Hier. Dat was leuk, denk ik. De rom is eerlijk gezegd had ik tot nu toe heb meegemaakt, dus hey, dat is een goed iets. Duurt lang. Wat is eigenlijk het plan? Wat moeten we doen? Alright. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I've done what you asked me. Can I have my fight now? I have to admit that you've surprised me. You have technique and style, and the public does love you. Let me think. There's Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known, and he's a killer. I'm warning you. This Briscard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel. Your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane, so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Oké. Dat is goed.
Oh, oké, dat was heel goed. Oké, laten we lekker battelen. You're een champion. Oké. Ik heb gevoel dat het wel moeilijk gaat worden. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, Oh ja, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Daar ik nog slapen, hè. Tot de nacht. Heb je ook goede nachtrust gehad? Kan ik bijna beter. Laat ik even een goede nachtrust pakken. Voor de battle. Ik ga niet bij het vuur. Nee, niet bij het vuur slapen. Dit is een speciale battle. Dan ga ik niet bij het vuur slapen. Als het een speciale battle is, ga je in bed slapen. Nou. Moet je even wakker. Oké, 2 uur slaap. Top. Ik ben wakker. Sorry, ik vind dat hij mag meekijken. Kom mee. Jij mag meekijken. Ik ga battelen. De andere heb ik al heel lang in mijn team. En ik hoop een keer dat hij wat leuks mee doet. Nee, jij gaat wat leuks mee maken. Behalve als ik verkeerd loop. Waar moet ik ook weer heen? Ah, oké, ik weet het ook weer goed. Gaan we hierheen. Gaan we hierheen. Naar beneden. Naar links moest ik. Ah, zo kan het ook. Ah, ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga weg. En ik word beroofd. Help me. Help me. Ik ga tegen een champion weg. Dan kom ik aan. Help me. Ik word beroofd. Hallo. You again? Ja. What do you want this time? Why so defensive? Petrus, you had a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. They do say that you are devious. Perhaps too much so for your own good. Go on. My friend here loves the glory and sand of the arena. I've gained quite a reputation. But soon I'll be taking on a true champion. I am no fool, though. I know I won't hold up for long. Yeah? I've seen the odds. Everyone expects you to lose within a minute. So what? Let us suppose that our champion is a little less aggressive than usual. If the fight can last at least 5 minutes, an informed bettor would win the jackpot. And I'd keep a little of my pride. Very well. I'll arrange it. But no dirty tricks. Don't take advantage of the deal and try to beat the champion. If you do, he'll wipe the floor with you. You want to get your money. Don't get too greedy. Nee. Dat hoort echt niet bij het plan of zo. Nee. Maar ook 24 uur moet dat pas zijn.
nou weer? Oh, nog 24 uur. Nou, ga ik even voor de fight to take place. 24 uur. Nou, ik heb 24 uur slaap bij. Ik ga toch geen 24 uur wachten, ik ga toch echt wachten. Jongens. Wakker privé. Oh, blijf. Ik ga slapen. Blijf daar. uur. Nice. Er komt genoeg tijd erbij te komen in ieder geval. Dit gebouw was het toch? Ik moet even een half uurtje bettelen. Ik ben de nieuwe Rico Verhoeven, jongen. Maar dan met zwaarden. Nu weet ik hoe Rico zich voelt nog. We gaan gewoon iemand afmaken, helemaal afmaken. Hij gaat niet meer leven. Een half minuten. 7 minuten. 6 minuten. Laat me even. Laat me alsjeblieft overleven. Laat me deze battle heel vanaf komen. Ik weet dat ik het kan. Maar ik heb alleen nog uw hulp nodig. Please, laat me deze battle winnen. Oké. Oh ja. Sorry. Amen. Ik was vergeten aan te staan. Oké. Oh, staat hier zo in? Nee. Hallo. Ready to excite the crowd? Ja. There you are. I was told you'd be taking on one of our old champions. Are you ready for the fight? Beware. Contrary to the challenges, this combat must be fought alone. Your friends must remain in the stands. Okay. Yes, I am ready. So, jump into the arena. Okay. And may the better fighter win. Ja. Oh. Auw. Oh. Die. Ik vind zijn zwaardkut. Hij heeft echt een heavy zwaard, dat vind ik echt naar. Ja. Kan ik? Ik kan niet schieten, dat is een nare. Oh, hij heeft één goede counter altijd. Hij kan goed counteren, man. Oké. What a brilliant spectacle.
Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelia seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Ik hoop het. Ik ben vooral zenuwachtig wat het gaat zeggen. Wat vind jij er eigenlijk? Wat vond jij ervan? Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop wel dat je het leuk vond, gozer. Ik had het makkelijker verwacht. Het was niet moeilijk, maar ik had het wel makkelijker verwacht. Maar hij had zo'n heavy wapen en dat vind ik heel vervelend. Want dan schiet je één swing en dan ben je al de helft van je AP weg. En dat is echt naar. Even een slokje drinken. Ik maak me wel zorgen hoor, wat ze gaat zeggen. Maar iemand heel veel geld had te verliezen. Om expres te zeggen dat we niet kunnen winnen. We hebben nu veel geld verloren. Waar moet hij heen? Oh, we gaan naar het paleis. Hey, ik heb haar leven gered, letterlijk. 2 keer waarschijnlijk. Maar 1 keer weet ik het zeker met. Dat zou vast 2 keer zijn. Dus beter gaat ze niet boos reageren. Hey, ik heb 2 keer haar leven gered, dus je had kunnen verwachten. Hallo. Dan even mijn overwinningen erin vijven. Ik heb heel veel geld op te verliezen. Hallo. Lady de Sade. Ja. And you, Petrus. What Hello. can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? Yeah. I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. Goed zo. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us. So long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Yeah. Is that clear? Is that what you're expecting? Yeah. Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day.
It was said under the seal of the Enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My Well, mother? mijn moeder? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. In jail? She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? Yeah. You know that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. Yeah. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. Okay. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sardet. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Okay. Wat is de laatste met Praus nu? Praus. Nice. Hij vindt mij nice. Hij heeft tegen me gelogen. Ik heb mijn leven meerdere keren opgeofferd in die pit. Tot telkens 3. Ik heb een champion doodgemaakt. Ik heb een paar keer zijn leven gered, omdat ja, met die bosses. En hij vindt mij nice. Oké. 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 Maar hij kende mijn moeder. Oké. Dat is very interesting. Maar waarom hij? Waarom loog hij eigenlijk tegen mij? Speak. My dear child, what can I do for you? What was your role at my uncle's court? No. I tried to teach her she was... Nope. I will see you later, father. Take care, my child. De Sardet, I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. Okay. All right, Vasco. Yeah. Let's go see Lady Lorraine Morange. Morange. Orange. Ah, klinkt wel leuk. Lady L'Orange. Dat is ook Frans. Weet je, klinkt een beetje Frans. Croissant. Oh, ik ben er wel bijna.
Dan had ik verkeerd liep. Maar nee, ik liep helemaal niet verkeerd. Hallo, ik ben thuis. Hallo thuis. Oké. Er is een foutmelding. Bezig met fout controleren. Dat betekent dat de livestream automatisch uitgaat. Dus ik ga dadelijk weer live. Ik doe mijn livestream opnieuw aan te zetten. En ja.